Okay, now we can discuss the theory part. Now, okay. Now, on going through the interference pattern, the main factor is the path difference between these two reflected light rays. This path difference is responsible for the formation of the interference pattern and whether the path is brightness or dark. Okay. Now, we have the optical path difference between two interfering light rays is delta is equal to 2 mu t cos r minus lambda by 2, where this mu is the refractive index of air film, t is the thickness of the air film, r is the angle of incident made by the incident ray with respect to the normal at the point of incident, and lambda is the wavelength of the light used. For the case of parallel reflecting surfaces, if we are placing or we are discussing about the particular film having particular value of refractive index, mu is a constant one. And for parallel reflecting surfaces, t is also a constant. And if we are considering the normal reflection, then cos r will be equal to 1. It again is a constant one. And if we are using the light for the interference formation is a monochromatic one, lambda also is a constant. So for a monochromatic light source with parallel reflecting surfaces, the path difference will be a constant one. So if this constant value of path difference is made equal to the condition for brightness, the film entirely, we can see the entire film as a bright pattern, and if this path difference is become equal to the condition for darkness, the entire film is made as dark. So parallel reflecting surface in the case, condition for darkness ആണ് നമ്മുടെ optical path difference obey ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ film complete ആയിട്ടും bright ആയിരിക്കും, and condition for darkness ആണ് satisfy ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ film complete ആയിട്ടും dark ആയിരിക്കും. So അവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇല്യൂമിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക്നെസിന്റെ ബാൻഡ് ഫോർമേഷൻ അല്ല നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. But if we are using a composite light other than a monochromatic light source, അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ടി ദ തിക്നെസ് ഓഫ് എയർ ഫിലിം ഒരു പാരലൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മൾ നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ആംഗുലാർ ഇൻസിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ആ ആംഗിൾ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അവിടെ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ വിൽ നോട്ട് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഫോർ എ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ്, some wavelength will obey the condition for darkness, while at the same time some other wavelength will obey the condition for darkness. So for the wavelength or the colors having or obeying in the condition for brightness or constructive interference will dominate in intensity than the wavelength having obeying the condition for darkness. അതായത് ചില വേവ്ലെങ്ത്തുകൾ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒബേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക്നെസ് കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന വേവ്ലെങ്ത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന വേവ്ലെങ്ത്തുകൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം വേവ് ലെങ്ത്തുകളുടെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് സച്ച് കളേഴ്സ് ദാൻ ദ കളേഴ്സ് ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക്നെസ്. ഓക്കെ, ദാൻ ദ കളേഴ്സ് ഒബേയിങ് ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഡാർക്ക്നെസ്. അപ്പോൾ മറ്റ് കളറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചില പെർട്ടിക്കുലർ കളേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒബേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. സോ അത്തരം കളേഴ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഡാർക്ക്നെസിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്ന കളേഴ്സുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാരലൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിലിം കളേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ,
കളേർഡ് ഫിലിം ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ലൈറ്റ് വന്ന് പാരലൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസിലുള്ള ഫിലിമിൽ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ആണ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം ഓയിൽ ഫിലിം ദാറ്റ് ഈസ് made or illuminated by sunlight or oil and water interfaces, അതായത് നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ കാണുന്ന ഓയിൽ വാട്ടർ ഇന്റർഫേസസ് that is illuminated by a sunlight. Okay, but here we are discussing about the non-parallel reflecting surfaces. So here T is not a constant. So first of all, let us consider what is the condition for brightness and condition for darkness. Here the theory of formation of interference pattern is nothing but the theory of amplitude splitting. So amplitude splitting ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പ്ലിറ്റിങ്ങിന്റെ അതേ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ഇന്റർഫിയറിംഗ് ലൈറ്റ് റേസ് B.Sc and DE having path differences 2 mu t cos r minus lambda by 2, where mu is the refractive index of air film, t is the thickness, r is the angle, and lambda is the wavelength. If this optical path difference between two light rays is integral multiples of full wavelength, the rays will meet each other in phase and the waves interfere constructively. So the condition for constructive interference is path difference will be equal to integral multiple of full wavelength. Again, if the condition for darkness is nothing but the path difference between two light rays is odd integral multiples of half wavelength, the rays will meet each other out of phase and the waves will interfere destructively. That means path difference is equal to odd multiples of lambda by 2. This is the condition for darkness. Okay, now let us consider the normal incidence of the light, that is for definitely for the convenience. So r will be equal to 0, the angle of incident will be equal to 0, then cos r will be equal to 1, and so constructive interference condition will be 2 mu t minus lambda by 2 is equal to m lambda. On rearranging we will get it is 2 mu t will be equal to 2m plus 1 lambda by 2, and this is the condition for constructive interference. For constructive interference, 2 mu t is equal to 2m plus 1 lambda by 2. And again, for the case of destructive interference, 2 mu t minus lambda by 2 will be equal to 2m plus 1 lambda by 2. Rearranging, you will get the condition for destructive interference are 2 mu t is equal to m lambda. Now we can discuss a detailed theory, that is, it is the wedge formed and theta is the angle of the wedge. If at point K a dark band is obtained having thickness T. At the point K, the air film have a particular thickness T1, and at K, if let us consider we are obtaining a dark band. Okay, now the very next dark band with the point K is obtained at the point L, and the air film having thickness at point L is CL, which is, let us consider, that is T2. Okay, then if a dark fringe is occurred at thickness T1 at point K, we can write the condition for darkness at point K having thickness T1 as 2 mu T1 is equal to m lambda. Okay, this is the first condition, that is at thickness T1 we are obtaining a condition for dark band. And again, the next dark band is obtained at the thickness T2 at point L. Now the condition for darkness at thickness T2 can be written as 2 mu T2 is equal to m plus 1 lambda, the very next dark band. Okay, now if we are subtracting these two values, that means 2 mu into T2 minus T1, here is this T1, this is a typing mistake, then m plus 1 lambda minus m lambda will give lambda itself. Okay, so 2 mu into T2 minus T1 is equal to
lambda. 2 mu into T2 minus T1 is equal to lambda. Now we can check what is the value of T2 minus T1. From this figure, this T2 minus T1 will be equal to B.Sc. T2 minus T1 will be equal to B.Sc. If we are considering this triangle ABC, then we can write it as this length BC will be equal to AB into tan theta, or from this triangle tan theta will be equal to BC divided by AB, and AB into tan theta will be equal to BC. AB into tan theta will be equal to BC. Now let us substitute the values of T2 minus T1, which is equal to BC, as AB into tan theta. So we can say T2 minus T1 is equal to BC. So from this equation we can write it as BC will be equal to lambda divided by 2 mu, and also we have BC is equal to AB tan theta. So we can equate as AB tan theta will be equal to lambda divided by 2 mu, and from this figure we can see that this AB is nothing but the bandwidth or fringe width, because this T1 is a point of darkness, T2 is the very next point of darkness, or K is the point of darkness, and L is the very next point of darkness. So if we are subtracting these values, AB will be equal to the bandwidth or fringe width of a dark band. Oru dark band in the fringe width ആയിരിക്കും ഈ AB എന്ന് പറയുന്നത്. So normally നമ്മൾ fringe width നെ beta എന്നാണ് represent ചെയ്യാറ്. So AB can be replaced with beta. Okay. So beta is equal to AB. Now AB tan theta will be equal to lambda divided by 2 mu, because BC is equal to AB tan theta. Then we can see that beta into tan theta will be equal to lambda divided by 2 mu, and beta will be equal to lambda divided by 2 mu tan theta. Beta will be equal to lambda divided by 2 mu tan theta. For we have already taken an assumption that the wedge angle theta is very small, then tan theta will approximately equal to theta, then beta will be can be written as lambda divided by 2 mu into theta. Beta is equal to lambda divided by 2 mu into theta. So the fringe width of the obtained interference pattern will be equal to lambda divided by 2 mu into theta, where lambda is the wavelength of the light used, mu is the refractive index of light, and theta is the wedge angle.